Good morning, this is Deekshith Kumar. Today we are going to learn the term called incorporation or incorporation of companies. Before going to the new concept, let us see what we have studied in the last video. In the last video, we have gone through the term called promoter, functions of promoter, fiduciary position of a promoter, and remuneration of a promoter. In this video, we are going to learn about incorporation of companies. That is, we are going to learn what is incorporation, and the documents need to be filed with the Registrar of Companies. And once the Registrar of Companies accepts those documents, what are the effects on the registration? Let us continue. Formation of a company. Normally, that formation of a company takes place in 4 stages. That is, first place is incorporation, promotion, raising capital, and lastly, commencement of business. In that promotional aspects, we have seen the details about promoters in the last video. In this video, we will study about incorporation. Incorporation of a company. Formation of a company requires some regulations as per the Companies Act and other acts. A lot of formalities are to be complied with. It is mandatory to get the company registered, then only its operations can be started. There are various stages involved in the formation of a company. Private company requires only 2 stages, that is in the promotion and incorporation. However, in the case of public company, capital subscription stage and certificate of commencement of business are also required. So, to do all these things, before a company is formed, certain preliminary and key decisions need to be taken, such as whether it should be a private company or a public company, what should be its capital, and where it is more worthwhile forming a new company or taking over the business of an already established concern. All these decisions are taken by a certain person called as promoter that we have studied in the last video. So, in the process of incorporation, the role of promoter plays a very important role, because in order to form a company, what are all those documental procedures are carried by the promoter. So, that promoters do all the necessary preliminary work incidental to the formation of a company. So, mode of forming company incorporated as per section 3. To start a company, in the case of public company, any seven or more persons associated for any lawful purpose. The purpose should be legal purpose ಗೆ ಮಾತ್ರ, by subscribing their names to a memorandum of association and complying with the requirements of the Companies Act 2013 in respect of registration, and they can form a public company. That company may be with or without limited liability. A private company may be formed by 2 or more persons. There is no requirement of 7 members. In the private company, only 2 or more members are required, and a 1-person company may be formed by any 1 person, and such a company shall fall in the category of a private company. So, a company so formed may be either company limited by shares, a company limited by guarantee, or an unlimited company. So, company limited by shares are the most popular way of forming the companies. See, this mode of forming companies is dealt in the section 3 of the Companies Act 2013. Procedural aspects with regard to incorporation. That means, what are the procedures need to be followed to start a company. The first procedure is application for availability of name of company. ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನೇಮ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೇಮನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 subsection 4 of the Companies Act 2013, a person may make an application in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar for the reservation of a name set out in the application, as the name of proposed company or the name to which the company proposes to change its name.
ಹೊಸ ಹೆಸರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ 9 of the company's incorporation rule 2014, an application for the reservation of a name shall be made in form number INC1. Application should be made in form number INC1 along with the fee as provided in the company's or registration of fees and fees as per the rules 2014. Company's registration of fees and fees rules 2014 ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ INC1 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೆಸರನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. According to section 4 subsection 2, the name stated in the memorandum of association shall not be identical with the or resemble too nearly to the name of an existing company registered under this act or any previous company law. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿದ್ದರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಲಾ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4.3 ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 4 subsection 2, a company shall not be registered with the name which contains any word, expression which is likely to give impression that company is in a way connected with the or patronage of central government or any state government or any local authority, corporation, body constituted by the central government or any state government under any law for time being in force, or such words or expression as may be prescribed unless the previous approval of the central government has been obtained for the use of any such word or expression. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಅಥವಾ KSRTC ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. Once the application is made, the second procedure is preparation of memorandum and articles of association. So what is memorandum of association and articles of association? That will be studied in the next future videos. I will skip that second point. The third point is filing of documents. What are the documents need to be filed with the Registrar of Companies? It is dealt in the section 7 of the Companies Act 2013. That is, document need to be filed with the Registrar of Companies. So section 7 of the Act states that there are documents which need to be filed with the registrar within whose jurisdiction the registrar office of a company is proposed to be situated. ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. Who is Registrar of Companies? It is appointed under section 609 of the Companies Act covering the various states and union territories. That means ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತುಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ Registrar of Companies ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. Say for example, let me check the Karnataka state. In Karnataka, we have Bangalore office in one address. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು? ದಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಡ್ಯೂಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಟು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್
who is engaged in the formation of the company and by a person named in the articles as director, manager or secretary of the company, that all the requirements of this act and rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been compiled with. So ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ, ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಂದ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಿಂದ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಯಾರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಏನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್? ದ್ಯಾಟ್ he is not convicted in any offense in the connection with the promotion, formation or management of company, or that he has not been found guilty of any fraud or misfeasance or any breach of duty to any company under the act or any previous company law during the 5 years. ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿ ಬಿಫೋರ್ 2017 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್. ಅದನ್ನು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. Address for correspondence till it is register office is established. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, such particulars as may be prescribed. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮೆಮೊರಂಡಮಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರದ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, their names including surname, family name, direct identification number, residential address, nationality and other such particulars including proof of identity as may be prescribed. ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, DIN ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡ್ರೆಸ್, ಹೆಸರು, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಗಳ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ particulars of the interest of the person mentioned in the articles as the first director of the company in other forms or body corporate along with their consent to act as director of the company is in such form or and manner as may be prescribed. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲೆಟರ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ all those documents, the procedure of issue of certificate of incorporation begins. The registrar, on the basis of documents and information filed under section 7, the registrar shall register all the documents and information referred in that section. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್, preliminary verification, he will issue a certificate called Certificate of Incorporation in the prescribed form to the effect that proposed company is incorporated under this act. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ issued under the section 2 or subsection 2, the registrar shall allot the company a corporate identity number which shall be a distinct identity for the company, which shall also be included in the certificate. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ ಇದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಶಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್. ಆಲ್ ಏನು ಕಾಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನನ್ನು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
So if any person furnishes any false or incorrect informations, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 447, 447 ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ details of everything related to the company. Registration of company, company forms, if you want to close your company, and e-books, name reservation of limited liability partnership. So and recent amendments or circulars given by the government. So for more details you can refer this website. So certificate of incorporation. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ರೆಕ್ವಿಸೈಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ filed with the registrar shall satisfy himself that the statutory requirements regarding the registration have been duly complied with. In exercising this duty, the registrar is not required to carry any other investigation. If the registrar is satisfied that with the compliance to the statutory requirements, the applicant has given all the documents, he retains and registers the memorandum of and articles of association and other documents and issue a certificate called as certificate of incorporation. That is according to for the issue of certificate of incorporation, section 7 subsection 2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? A certificate of incorporation issued by the registrar in respect of a company is conclusive evidence that all the requirements of the Companies Act have been complied with the respect of registration. So conclusiveness of certificate ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. A certificate of incorporation issued by the registrar in respect of company is conclusive evidence that all the requirements of the Company Act have been complied in with respect to the registration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೂಲನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ರೂಲ್ ಇನ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪನಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಂಪನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೂಲನ್ನು ರೂಲ್ ಇನ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವರ್ಸಸ್ ಪೀಲ್ ಕೇಸ್ ಹೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 1867. ಈ ಕೇಸ್ ನಡೆದದ್ದು 1867ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಪೀಲ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ certificate of incorporation has been held to be a conclusive of the following points. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Number 1, that requirements of the Companies Act in respect of registration and matters precedent and incidental thereto have been complied with. ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. That the association is a company authorized to be registered under the act and has been duly registered. ಈ ಕಂಪನಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. That the date born by the certificate of incorporation is the date of birth of the company, that is date on which the company comes into existence. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಒಂದಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಡೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಚಾಲನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಿವಿಸ್. ಈ ಕೇಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ January 6th,
The necessary documents were delivered to the registrar for registration. 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತದೆ. 2 days after, the registrar issued a certificate of incorporation. 2 ದಿವಸ ನಂತರ ಅಂದರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡೇಟೆಡ್ ಇಟ್ 6 January ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 8th. ಅದರಲ್ಲಿ 8ನ ಬದಲಾಗಿ 6th ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಡೇಟ್ ಯಾವುದಿತ್ತು, 8th ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಡೇಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ 6 January ಸಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಲಾಟೆಡ್. 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೆಲವು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ, ಡೇಟ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೆಲವು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ವೆದರ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಡ್. ಇದು ಕೇಸಾಗಿ ಕೇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡಲಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ Infosys Company Limited. So this is the incorporation certificate of incorporation issued on 1981 to Infosys Consultant and Private Limited. This company was registered in Bombay on 2nd July 1981. See here you can see the signature of Registrar of Companies. This is the seal of the Registrar of Companies. See, this is the number. This is the unique identity number issued by the Registrar of the Companies. ಸೊ ಅದ ನಂತರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ತಗೊಂಡಂಥ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಗೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರು ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. And as per the recent information, see this is the certificate of incorporation. See here you can see the corporate identity number of the Infosys. So the Infosys na website na siktade bekidre corporate identity number, this register of company signature given at Bangalore this 16th day of June 2011. So this is the date bearing this certificate of incorporation. E number ideyalwa, corporate identity number is the most unique number to given to companies. Yes. Effects of registration. So from the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, such subscribers to the memorandum and all other persons as may from time to time become the members of the company, and that company will become a corporate body by the name contained in the memorandum, capable of exercising all functions of an incorporated company. Company incorporation ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. So once the company is registered and a certificate of incorporation issued by the registrar, 3 important consequences happens. That is, number 1, company becomes a distinct legal entity. Its life commences from the date mentioned in the certificate of incorporation. The second one is the company acquires a perpetual succession. The members may come and go, but it goes on forever unless it is wound up. Next, third point is the company's property is not the property of the shareholders. The shareholders have a right to share in the profits of the company when realized and divided. Likewise, any liability of the company is not the liability of the individual shareholders. A private limited company can commence business immediately after incorporation, but a public company has to obtain certificate of commencement of
business first in order to start the business. So these are things which we have studied. We have studied about formation of company, incorporation of a company, procedural aspects with regard to the incorporation of the companies. We have seen what is certificate of incorporation and what happens when the company becomes registered or effects of registration. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.